Hello all. Today we are going to discuss about the topic energy in a mechanical wave. For that, consider a wave passes through a medium where the particles are in a state of motion. Then we know that when a particle moves through a medium, it possesses two types of energies. One is its kinetic energy due to its motion, and the second one is the potential energy due to its deformation. That is, kinetic energy due to motion and potential energy due to deformation means it always has a tendency to come back to its rest position. That energy is called potential energy due to deformation. These things you have already known from your plus 2 classes. Then the total energy will be equal to kinetic energy plus potential energy. So this is the schematic representation of this concept, that is, we have a string. We are considering a sinusoidal wave on this stretched string. In order to study this concept in detail, we are considering only a small portion of this string, of this stretched string, that is from the point x to the point x plus dx. That is, the length of the segment of that stretched string considered is dx. അതായത് ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ, അതായത് ഒരു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ ഒരു വേവ് ഒരു സിനസോയിഡൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ let dx be the segment of the string for which we are calculating this kinetic energy and potential energy. So consider a sinusoidal wave on a stretched string and consider a small segment of the string between x and x plus dx. So the length of the segment is dx. Make an assumption that the displacement of the particles in the string are transverse directionലാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ, ലൈക്ക് ദിസ് ഡിറക്ഷൻ particles are moving, and let T be the tension acting on the string, and this tension acting on the string is constant even after deformation. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻസ്. ഡി എക്സ് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അവിടെ ഒരു വേവ്, സിനുസോയിഡൽ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ്? ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ. ഇനി ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡിഫോർമേഷന് ശേഷവും ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെൻഷൻ ടി തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻസ്. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് മ്യൂ, we have already defined mu. Mu is mass per unit length, that is m per dx. So here dx is the segment, the length of the segment we have taken. dx എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So what will be the mass per unit length? Mu will be equal to m by dx. ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ എന്തിട്ടു? dx എന്നിട്ടു. dx ആണ് നമ്മളുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. So m by dx is equal to mu. From that, what will be the mass of the string? Mass will be equal to mu into dx. Mu into dx നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. Then m is equal to mu into dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് കിട്ടി. Then we know that kinetic energy is half mv square. അറിയാലോ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് kinetic energy of the segment having length dx. dx ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് dk. ദിസ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാവിംഗ് ലെങ്ത് dx. ദെൻ dk വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mv സ്ക്വയർ. വി നോ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ m ഈസ് mu dx. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ m. സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് mu dx into what is v. Here we are considering the waves are the particles moves in this particles in the string are move in a transverse direction. So dou y by dou t will be equal to vy, the transverse velocity. So v is replaced with dou y by dou t. So
This is the kinetic energy of the segment dk half mv square. We replace the term m with mu dx and v with the transverse velocity dou y by dou t. So the expression for kinetic energy of the segment becomes half mu dx into dou y by dou t the whole square. This is the kinetic energy of the segment dx. Then what is kinetic energy per unit length? Kinetic energy per unit length is dk by dx. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ segment length എത്രയാണ്? dx ആണ്. So here the dx is the unit length of the segment. ആ segment length unit length എത്രയാണ്? dx ആണ്. So kinetic energy per unit length will be equal to dk by dx. So half mu dx dou y by dou t whole square divided by dx. So this dx term will get cancelled. Then the expression will be equal to half mu dou y by dou t the whole square. So we get kinetic energy per unit length as dk by dx is equal to half mu dou y by dou t whole square. Next we have to find out potential energy due to deformation. So we know that potential energy equal to force into deformation, force into displacement. That is the expression you have studied. So here they represent it as force into deformation. So here this is the expression, this is the schematic representation of the displacement and extension of a short segment of string carrying transverse weight. This is the length of the segment. That is from this point to this point is the length of the segment. Then this is the distance ds. This is the distance along this y direction, that is dy. Then deformation will be equal to ds minus dx. So potential energy is equal to force into deformation. From that figure we get deformation is ds. Deformation is ds minus dx. നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ABC ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. Suppose this is L, this is X, this is Y. Then what is L minus X? L minus X will be equal to Y. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂടെ ഇവിടെ dsഉം dxഉം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് L A B C അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ ds dx dy എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. Then deformation dy will be equal, deformation is equal to ds minus dx. So potential energy is equal to T into ds minus dx. Again look into this figure. So this is equivalent to a triangle, equilateral triangle. Then for that triangle we know that ds square will be equal to dx square plus dy square. ഈ ഫിഗർ നോക്കുക, നമുക്കിവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? dsന്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? dx സ്ക്വയർ പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ds സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dx സ്ക്വയർ പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ. Then ds, what will be the value of ds? Take the square root. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ടേമിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് dxനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. dx സ്ക്വയർ ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ dx സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ ബൈ dx സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക. Then you will end up with this, that is ds is equal to dx into 1 plus dou y by dou x the whole square all raised to half. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രം ദ ഫിഗർ ds സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dx സ്ക്വയർ പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ. ഈ ടേമിൽ നിന്ന് dx സ്ക്വയർ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു dx സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് dy സ്ക്വയർ dy സ്ക്വയർ ബൈ dx സ്ക്വയർ വരും. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക. സോ ദെൻ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ്, ദറ്റ് ഇസ് ds ഈസ് ഈക്വൽ ടു dx ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് dou y ബൈ dou x ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ്. ഹിയർ ദിസ് dou y by dou x term is a very small one. Dou y by dou x will be very small. So using this binomial expansion method, this is the binomial expansion method, that is 1 plus x whole raised to n will be approximately equal to 1 plus n into x when n is much less than 1. So using this binomial expansion we can replace this expression as ds is equal to dx into 1 plus dou y by dou x whole square all raised to half becomes equal to dx into 1 plus x whole raised to n is 1 plus nx. So 1 plus dou y by dou x whole square raised to half will be equal to 1 plus half into dou y by dou x whole square. Dou y by dou x whole square. Here I think we have a mistake here.
So that square has to be this square is inside this bracket, inside the square bracket. This is a mistake from my side. This is 1 plus half in bracket 1 plus half dou y by dou x whole square into bracket close. This 2 is inside this bracket, dou y by dou x whole square. So this is a mistake from my side. Please note this mistake. This is half dou y by dou x square into bracket. Okay, so this will be equal to ds into ds is equal to dx plus half into നമ്മൾ expand ചെയ്തു dx കൊണ്ട് രണ്ട് ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So dx plus half dou y by dou x whole square dx, dou y by dou x square dx. എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ dx ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. then ds minus dx is equal to half dou y by dou x square dx. So we get the deformation term ds minus dx. Then what will be potential energy? T into ds minus dx is equal to T into this term half dou y by dou x square dx. This is potential energy. This is potential energy of the segment dx. Like kinetic energy of the segment, we get potential energy of the segment. Then next term is potential energy per unit length. What is potential energy per unit length? du by dx. du by dx ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഈ dx term cancel ആയി പോകും. Then potential energy per unit length du by dx is equal to half t dou y by dou x square. So we get potential kinetic energy per unit length and potential energy per unit length. Now consider, we have already said that we have a sinusoidal wave on the structured string. So we are considering it, so we know that what is the expression for a traveling wave on a string. That is, the form of the traveling wave is yx comma t is equal to f of x minus vt, where v is equal to root of t by mu, where t is the tension acting on the string, mu is mass per unit length. Now differentiate this expression of traveling wave with respect to t. So what will be the differential? Dou y by dou t will be equal to, ഈ differential ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ y is a function of two variables x and t. So with respect to t ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ partial differentiation ചെയ്യണം, keeping the term x constant. So dou y by dou t will be equal to dou f of x minus vt by dou t. That is dou f of x minus vt by dou x minus vt into dou x minus vt by dou t. That is, this dou f of x minus vt by dou x minus vt is f prime. Dou x minus vt by dou t is minus v. So dou y by dou t can be represented as minus v f prime of x minus vt. f prime എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്? x minus vt യുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. So minus v into f prime x minus vt. So we get the expression for dou y by dou t. Now take the expression of kinetic energy per unit length. Kinetic energy per unit length is dk by dx is equal to half mu dou y by dou t square. So substitute for dou y by dou t, that is minus v f prime x minus vt. Then dk by dx becomes equal to half mu v square f prime x minus vt square. And we know that v is equal to root of t by mu. From that, square this term. Then v square mu will be equal to t. So here replace mu v square with t. Then dk by dx will be equal to half mu v square f prime x minus vt whole square becomes equal to dk by dx is half t f prime x minus vt square. This is kinetic energy per unit length in terms of tension t and f prime x minus vt. Now differentiate this equation. Differentiate this traveling wave equation with respect to x. Then we get dou y by dou x is equal to dou f of dou x minus vt into dou x minus vt by dou x.
So the answer will be dou f by dou x minus vt, since dou x minus vt by dou x is 1. So this will be equal to f prime or f prime of x minus vt. So dou y by dou x can be represented as f prime of x minus vt. Then take the expression of potential energy per unit length. In that expression we have dou y by dou x term. So substitute for dou y by dou x, then du by dx will be equal to half t f prime x minus vt square. So we get two expressions, one is kinetic energy per unit length and another one is potential energy per unit length. Compare these expressions of kinetic energy per unit length and potential energy per unit length, that is dk by dx and du by dx. These two expressions look same. So we can say that dk by dx is equal to du by dx. That is kinetic energy per unit length is equal to potential energy per unit length. This is the general case. For a one-dimensional medium, energy per unit length is called energy density. ഒരു one-dimensional medium ആകുമ്പോൾ energy per unit length എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് energy density. നോർമലി നമ്മൾ 3-dimensional കേസിലാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ എനർജി ഡെൻസിറ്റി പറയുക. പക്ഷെ ഒരു 1-dimensional മീഡിയം ആകുമ്പോൾ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം. കാരണം അവിടെ 1-dimensional അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ലെങ്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. 2-dimensional ആകുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വരും, 3-dimensional ആകുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വരും. അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സോ ഫോർ എ 1-dimensional മീഡിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ദെൻ ഡി കെ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് kinetic energy density for a 1-dimensional medium, and du by dx is called potential energy density for a 1-dimensional medium. Then we can say that for a 1-dimensional medium kinetic energy density is equal to potential energy density, since dk by dx is equal to du by dx. So today we discuss energy in a mechanical wave. For that we considered a small segment of a sinusoidal wave on a structured string having length dx. For that we find out what is the kinetic energy of the segment, that is using half mv square term. We substitute for m and transverse velocity, we end up with the relation this. From that we find out kinetic energy per unit length dk by dx, that is half mu dou y by dou t square. Similarly we find out the potential energy, that is using the relation potential energy is equal to force into deformation, that is t into ds minus dx. So from this figure using this relation ds square is equal to dx square plus dy square, we find out the expression for ds. Then use the binomial expansion method, we find out ds by minus dx is equal to half dou y by dou x square into dx. So dou y by dou square dx. So substitute this term ds minus dx in this potential energy equation, we find out potential energy of the segment dx. From that we find out potential energy per unit length du by dx is equal to half t dou y by dou x whole square. And we know that in this trusted string we have progressive waves, and we know the general expression for progressive wave, that is y x comma t is equal to f x minus vt. From that we find out dou y by dou t. Dou y by dou t is minus v f prime x minus vt. Substitute this dou y by dou t in this expression for kinetic energy per unit length. Then we end up with dk by dx is equal to half mu v square f prime x minus vt square. From this expression of velocity v is equal to root of t by mu, we get v square mu is equal to t. Then this we replace mu v square with t. Then we end up with dk by dx is equal to half t f prime x minus vt the whole square. Similarly we differentiate the travelling wave equation on both sides with respect to x. Then we get dou y by dou x as f prime x minus vt, and we use this and we substitute this expression in this equation for potential energy per unit length, and we give the relation, and we get the relation du by dx is equal to half t f prime x minus vt the whole square. Then we'll compare the expressions for kinetic energy per unit length and potential energy per unit length, and we find that dk by dx is equal to du by dx, that is we can say that kinetic energy per unit length is equal to potential energy per unit length. This is the normal case, and for a 1-dimensional medium energy per unit length is called as energy density. So for a 1-dimensional medium we can say that kinetic energy density is equal to potential energy density. So that's about today's class.
If you have any doubt regarding this topic, please WhatsApp me in our group. Thank you.